Izami yabo manicela siqalise le nkonzo ngalo Mkatshwa sicula kunye macula sewisile 259 259 sayicela inzolo senkonzweni ecela isidima nesizozela sayo 259 ndinika amehlo nikhangele phezulu ezulwini libone khona abangcwele bevuye enkosini kweba semhlabeni belinyembezi ibandezelo izilingo umlingi ngaphezi libone sezoyesile ndabuza ungani nabathi kungayo befile owayefela thina babona inyathelo lakhe libheke bomini bahambe emkhondweni wakhe baphumule ezulwini bangadunyisa umkhokheli kalomzekelo wakhe kodwa ngasweleke umlandeli wasekhondweni lakhe 259 mayiphela sicele utata uJekubeni asikhokhele ngomthandazo.
wakhe kungasweleki umlandeli wasemkhondweni wakhe Masithandaze egameni loyisene lonyana nelomoya oyingcwele amen. Thixo wethu namandla isewe inkosi yethu Yesu Kristu sibulela abawethu asezulwini izibele zakho ezikhulu nezininzi sibulela ukusigcina nokusilondoloza kwakho ebudeni bobusuku ebesilele kubo Thixo wethu namandla kwathi kwawuthi chapha ukusa Yesu langa lomphefumulo wabuya wasivusa sibulela uhamba nathi endleleni kumkani wezizwe nenhlanga sizodibanisa amehlo nosapho lweBhele uDr Mkatshwa senze Thixo wethu namandla umsebenzi obhaliwe encwadini yakho othi thuthuzelanani bathuthuzele nabantu bakho silapha ke Thixo wethu namandla ngokwalomyalelo siyama nomongameli utata umfundisi uGeja utata umfundisi umlaba nabefundisi bonke abakhoyo apha gamana ke Thixo wethu namandla ngabasikelela gamana ungawandisa ummandla wabo gamana isandla sakho singaba nabo ukuze bangabulaleki sikunika udumo sikunika imbeko sithi nyalasa ke Yesu langa lomphefumulo kule nkonzo uyiphakamise uyifunqule zithi zonke izenzo zethu zicwangciswe ngokubona kwakho simana senzo kulungileyo ebusweni bakho ngenxa kaYesu Kristu inkosi yethu amen. Ubukumkani bakho intando yakho mayenziwe emhlabeni ezulwini mawusiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla usixolele izono zethu njengokuba nathi sixolela abo basonayo thina ndweni sisindise bubo bakho kude kubenguna phakade kude kubenguna phakade oyingcwele njengoba kunjalo saqale ke ndi kunjalo kaloku nje kuya kumana kuba njalo kude kube nguna phakade singahlala phansi ngoba phethe amacula sewisile siku page 286 indumiso 90 masi phulaphule uThixo ncokola nathi ngale indumiso 90. Nkosi waba likhaya lethu isizukulwane ngesizukulwane singekazalwa intaba ngekadala umhlaba nelizwe kwangunaphakade kube ngunaphakade wena unguThixo
uyamguqula ethwala umuntu usithi buyelani banye nababantu ubusweni bakhe wakule minyaka njengemina izolo xa igqithileyo na njengomlindo ebusuku uyabakhukhulisa abanje ngobuthongo kusasa banjengenca ihlumayo kusasa iyatyatyamba ihlume ngokuhlwa yasikwa ibune ngokuba siyagqitha ngenqumbo yakho siyakhwanqisa ngomsindo wakho kohlakalo zizibekile phambi kwakho nezono zizifihla uzibekile ekhanyeni kobuso bakho kuba yonke imihla yethu yadlula emsindweni wakho siyagqiba imihla yethu njengembali imihla yeminyaka yethu nyaka ngamashumi asisixhenxe kodwa xa ethe ngokumelela ibe iminyaka amashumi asisibhozo kodwa amandla abo ubunzima nobubi ngoba uyanqanyulwa kamsinya size sibaleke kuba nawazi amandla engqondo yakho Thixo nomsindi wakho ngayo kwakho na sazi ukuba imihla yethu Nkosi kwesizwe inhliziyo elomkeleyo buya Yehova buya Yehova buya Yehova kodwa benganabe nosizi ngaphezulu kwesicaka sakho sikholise kusasa ngobubele bakho sesigcobe sivuye yonke imihla yethu sivuyise Thixo ngemihla osibandezela ngayo nakeminyaka sabe sibona ububi ngayo makubonakala izinto zakho eziceleni zakho nobungcolisa bakho kubantwana bazo mabuthi ubuhle bayepho Thixo wethu bube phezukwethu nomsebenzi wezandla zethu uqinise phezukwethu ewe Thixo ewe bawo umsebenzi wezandla zethu uqinise banjalo kude kube ngunaphakade Please be seated. Mandicele kakhulu kokuqala ndiqalise ngokubulisa ndibingelele kumongameli wesekethe intshumo esihamba nayo uba umfundisi uGeja ndibulisa befundisi bonke abakhona phakathi kwethu tata abashumayeli abaphathiswa nabahlonishwa abakhona from the government ndibulise ikwayara ndibulisa amagosa ngokukhethekileyo ifamily nezihlobo zakatata Mkatshwa wonke umuntu okhona apha bethunana ndingamlibalanga wa former second steward uba unkamiso khona phakathi kwethu wonke umuntu okhona kule nkonzo mandinibulise nonke bazali kwelihle igama lenkosi yami uYesu Kristu molweni bengicela nje yedwa wekhaya asichwechwele kwelicala bathi ukuthoba kancinci ingxolo siyaqonda mhlambe kuse kitchen kweda bazama ukuthi nje basithobele ingxolo kwelicala ndicele kakhulu ndiphinde ndikhumbuze i-cellphone zethu ndiyacela mhlawumbe sesilibalile izingxobo zakusasa abantu basalindile good morning siyacela uyifake nje ku silent siyacela ngoba sifuna le nkonzo sinike isidima nesithozele sifanele so siyacela our cell phones sibe on silence if you're expecting a call ube sendaweni ngabona mhlawumbe ungakwazi uba uchwechwe singakubona usuphuma apha usuleqa ifoni yakho siyacela kakhulu if ulindele a phone call ngamsekileyo sizongena ke kwinkonzo yezithethi ndicinga ba sonke sinayo iprogram ebendocela ukuba silungele uba sikwayara sizosiphakamisa zonke izithethi zethu so phaku item number 2 sizocela ke utata Mr M Vilakazi ezosenzela ke ufundo ngembala katata Mkatshwa ebutchery Mr M Vilakazi kwayara over to you simphakamise icela ngomezukileyo ezosenzela yobutchery katata Mkatshwa amen
Bendicela siphakameni. Ngaphandle kwefamily yona ingahlala. Cela siphakameni, bandla liphakame. Ndicela uqala ndikorekishe apha ngaphambili kwi-program. Kuye kwakho mistake in the printing. The date of birth is 29th November 1939, not 1930. Delare Mkatshwa was born on the 29th of November 1939 as the 10th of 12 children to Mr. John I. Mkatshwa and Mrs. Grace Mamsimanga Mkatshwa, both of whom are educators. His primary schooling was completed at Osborne Mission under Principal Mahlati, Stage Mastondile, uveveza indaba, uvazimfikela. He went on to St. John's College where he completed his matric. His father wanted him to study medicine but unfortunately passed away in January of the same year he was meant to begin his medical education. Fortunately, his brother-in-law, Koli Tabula, asked Reverend Seth Muketeme to intervene. With that intervention, he subsequently went on to Hilltown Institution, where he completed his South African Teacher's Diploma. He then went on to teach at the following schools as an unaided teacher: Ntabankulu Tsomo Secondary School and Henry Bokleni Senior Secondary School, where he rose through the ranks to become vice principal. He further advanced to become principal of Mtweni High School in 1973. He married Miss Nombulelo Irene Fihlani in the same year. In 1977, he was appointed to Assistant Circuit Inspector at Lusikisiki. In 1980, he was subsequently appointed as Circuit Inspector of the Port St. John's and Libode districts. The Transkei Department of Education thereafter appointed him to the position of Educational Planner. Soon after his appointment, he went to study for his master's degree in curriculum development at the University of Wales, Cardiff, United Kingdom. He returned to resume his duties and was later promoted to Deputy Chief Directors in Department of Education in 1985. As a renowned educator and historian, he co-authored 2 history textbooks for Standard 6 and 7, grades, for the younger of us, grades 8 and grade 9, if I'm not mistaken. In 1994, he completed his PhD studies at the University of Pretoria and assumed the title of Dr. Delare Mkatshwa. In 1987, he moved to the Department of Foreign Affairs and Information as a Deputy Directors General. Through his diligent and meticulous work, he later became the Ambassador of Transkei to South Africa, appointed by the then military government led by General Bantu Olomisa. At the end of his term, he returned to the Ministry of Foreign Affairs and Information as the Directors General. In that same year, he transferred to the Ministry of Education, where he held the position of Directors General and Chairman of the Strategic Team. With the onset of the new political dispensation, his position was made redundant in October 1995. In 1996, he was seconded to the Ministry of Public Enterprise as a general manager at Transnet, where he successfully completed his 3-year term. Because of how highly he valued education,
From 2002 to 2003, he worked as a tutor at UNISA, whilst also serving as councillor and ANC party leader in the King Sabata Dalingebo local municipality. In August 2004, he was appointed to the position of executive mayor of KSD municipality until his resignation in June of 2007 to, amongst other things, enjoy his retirement. In 2017, at the age of 78, he was asked again to serve and stepped in as administrator at the Nelson Mandela School of Science and Technology, Mvezo, until 2018. He served on the boards of Standard Bank Provincial Advisory, Eastern Cape, from 1996 to 2000. He served as chairman of the council at the Eastern Cape Technicon, 2002 to 2001. He served as committee member of the ESCOM Mathematics and Science Colleges of Education project, as a member of the executive committee of the Synod of the Methodist Church of Southern Africa, Clarkberry District. Other leadership roles include Port St. John's Mayor, Chairperson of Council at the University of Transkei. His passion for community development led him to raise funds and rebuild a mud school in Port St. John's, which was later renamed to Delaray Mkatshwa Junior Secondary School. He adjudged the Premier's Good Governance Awards for the Eastern Cape from 2001 to 2003, in which year he also adjudged for the KwaZulu-Natal's Premier's Awards. Dr. Mkatshwa had a deep love for sport, not only as a spectator, but also as an active sportsman himself. He played as flank forward for the Shooting Stars rugby football team in the 60s and 70s, and resultantly went on to captain the team. He will be remembered by many as a man of great character and high ethical standards. He valued and respected people from all walks of life. He cherished honesty and integrity. Dr. Delaray Mkatshwa is survived by his wife, uMakhulu Nombulelo, two sisters, Mrs. Lorna Goso, Mrs. Notumo Mkatshwa. He is survived by his three daughters, Busiswa, Yonela, Noshine, and six grandchildren, Sange, Milowo, Sithe, Milani, Kwakho, and Zinga. Lala ngoxolo Bhele elikhulu, Chintsa, Bikane, Mahlangabeza, Sikhubane, Nontanda, Kuphakanyiswa. You will remain in our hearts forever. Enkosi. Thank you so much, Singahlala Phansi. As we proceed with our program, we are on number 3, siyacela. Friends and colleague, Mr. Titus. Choristers, cela simphakamise Mr. Titus. Ezothi egameni labahlobo nabantu abake basebenza noTata uMkhatshwa. Cela simphakamise egameni lenkosi. Mr. Titus.
Choir. Mr. Titus. Thank you. Mr. Titus is delaying a bit. Okay, sicela kwarani ingoma ithi ukuthi nje. Neniva vavuma. Bulelani. Bulele mvumi. Titus. Senjani? Right. Napeleka kakhona. Yes. Igameni le friends ne? Yeah. Yes. Mphathi nkqubo nomzi wakwaMkatshwa nezalamane ndiyanibulisa ngale ntsasa. Ngumhlobo kaDilarey Mkatshwa. Besingamadoda phaya eFort Gill sonke. Intshala into yoba abe indoda yalapha eNcisi. Into yasidibanisayo sangabahlobo. Sasifunde eSt John's sobabili. Sakulwa rhulumente kaMathanzima sobabili. Sakulo rhulumente kaHolomisa sobabili. Sangoceba sobabili. Wangumeya ke yena ke zange ndifika apho ke mna. Besingabahlobo kakhulu. Zininzi izinto esizenze kunye. Nezihlanganiso ke zamenza wade wayimeya yaseKSD esibakho kunye. Kodwa ke sahamba saye. Ngo-1914 beku-celebratewa iminyaka 135 iSt John's College ikhona. Babemenyiwe abantu ababefunda phaya. Ndakhona wakhona. Saququzelela itheko elalilikhulu. Ngo-2014 elaliphaya eSt John's. Kwamenywa owayeyi-deputy president ngelo xesha uRamaphosa. Sinefoto phaya. Uzigcine nombulelo la foto. Sibahle. Sasifote nabantu abakhulu balapha eSouth Africa
noRamaphosa elapho endinqwenela uba ke abantwana bakhe Nombulelo bayigcine. Sibe ngabahlobo ke abakhulu apha eFort Gale. Wade ke waza apha eNcise. Ndifuna ukuthi ke Bhele hamba kakuhle. Sawuhlala sikukhumbula. Umka ngexesha elibi elifuna abantu. Uhambile ke wena. Sithi sabonana kwelizayo. Ndiyabulela. Masibulele kakhulu ku uTata Titus ukuhamba ngalendlela kodwa ukhona umuntu olungise ozobulela. Masicela ku point number 5 ndiyacela ixesha liyasichwechwela. Sisamile azikachintshe regulations. Siyacela kwisithethe zethu ziliqonda ba ixesha lethu selimkile nokho. Ngicela ke siku point number 4 siphakamise. Yacela kware ingoma yethu ingathi ukulala kancinci. Ithukuthi nje. Ithukuthi nje ibe ne slaps nokho kancinane. Siyacela point number 4 uTata uNkamisa uzothisela egameni le protege. So siyacela point number 4 uTata uNkamisa protege siyacela. Umfundisi umlaba osiphathele lenkonzo umongameli uGeja ongameli lesekethe isifundisi sonke esikhoyo apha namhlanje umsi kaDada Mkatshwa wonke abantu bonke abakhoyo kule nkonzo yakhe ukugqibela. Mandithathe lithuba ndibulise ngegama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Ndidibene noTata Mkatshwa ngo-1973 efika eMthweni secondary school. It was not a high school then, it was a secondary school. Ndisenza uform 3 ezokuba yi-principal. Saqhuba ke unyaka lowo. Kodwa kuthi xa kuphela unyaka sibhala imviwo andibize xa ndiphuma kubhala isubject yakhe. I-subject ke wayesititsha yona then it was social studies. Social studies ke kudibane i-history ne-geography. Athi yena mfondini Dumi, now you won't get even C. Ndithi mna kuye mfundisi, if I do not get A, I will apply for remarking.
Then when results came out, I got A. He was very proud. Nokokwakho iphina igathering apho azakuma ngaphambili athethe khona ndikhona uya kundiphakamisa athi lo mfana wandifumanela u-A kwi-subject ndiqala ukuba ne-student esifumana u-A. It's when I don't know whether to say friendship because he was older than me. Kodwa ke bese sikulo friendship ngoku very close to me. Ndaphuma ke emthweni ndaya kwesi sikolo wayiteacher kuso iSt John's College. Yaphinda yamonwabisa loo nto kakhulu. Worst part of it, we are promoted uba ngumhloli. He started at Sikisiki, Weza, Airport St. John's and Libode district. Zazi combined ngoko zi-1 district. Ndiqala ke ukutitsha eVictor Poto Senior Secondary School. Ndititshe ke njenge assistant teacher. Kodwa after a couple of years, umane ukuya ke phaya esikolweni xa kukhona ii-farewells. Eve abantwana bebonga ngam. Athi yena mandikunika ipost yobuprincipal. Akukho bantwana bangabonga nge-assistant teacher. Kanti akho nto bayifumanayo kuyo. Wandinika ke ndithi ke kuye ubuprincipal andifuni ipost yabuprincipal, ndifuna nje ipost endisa ngase-university because I want to further my studies. Wandinika ipost ezibungu. Abantu ke bazilibode bazawuyazi. Ndayidecline ndathi iyawundigcinezela le ndawo ndisa kuyo. Ube nomzi ePort St. John's. Sidibana ke ndisekhaya ke ikhaya lam lisePort St. John's. Sidibana phaya edolophini. Athi yena ndikufumanele ipost and if awuyithathanga nawuphinde ndikunike post ngoku. Ndikufumanele phaya eGxulu Junior Secondary School. Did you know I'm going to take this one? Because ikule ndawo ndifuna kuyo ngoba indisondeza e-university. Ndayithatha ke lo post. Nizivile ke i-ranks zakazinyukileyo kwisebe lezemfundo andizukuya kwezinye departments. Kodwa sibana ukudibana amatyeli ngamatyeli wabuya ke Port St. John's wazoba lapha eFort Gale. Ngoku sele ehleli phansi esidla umhlala phansi. Mna apha ecaweni ndaligosa lesekethe. Ubebana ukundibiza ke pha emfondini khawuzondibriefa kuqhubeka ntoni ecaweni. Ngoba ubengakuthanda ukuba semnyameni. Ndimana ke ukuyombriefa nditha kuqhubeka le nale nale nale. Onwabe kakhulu andibuze nezinto zesinoti ndimphathele nematerial esinoti. Into uba makafunde. He was a seasoned person.
and he was a civilized person. Ndifunde pha kuye into yoba umuntu uziphatha kanjani. Ngela xesha esititshe emthweni, not a single day wakwaphatha uswazi wasibetha. Kodwa indlela isubject yakhe esasiyipasa ngayo, apart from the fact that wayengaphathi iswazi, he was that type of a person. Ndithi ke hamba kakuhle Bhele, hamba kakuhle mfundisi wami, undifundisile futhi ndafunda ngoku sele ndicinga uba ndigqibela ukufunda, ngoba ke ukufunda akugqitywa. Ininzi into endiyikhe kuwe, ndiyabulela kakhulu ngobukho bam apha nokokuba ndiphiwe esi space sokokuba ndike ndibe namazwi endiwaphosayo ngawe. Kaloo mazwi ndithi enkosi kakhulu. Enkosi. Siyabulela kakhulu kuTata uNkamisa. Siyabulela ukhonto olungiselela ikhaya. Ngiyacela ngoku ikomkhulu malikhona. Sicela isondele bese one person representing the office of the premier to be ready after ikomkhulu ngokucela kwekhaya. Siyacela ke makukhona umeli ikomkhulu asondele. Molweni ententeni. Molweni ententeni. Ndibulisa abazili. Ndibulisa isifundisi, ikwayara. Nabo bonke abantu abazogcwala emswaneni apha kweli khaya la Mkatshwa. Ndithi protocol observer. Butete. Nokhonza. Ngixima imbengo. Ugqatso umalume ulifesi. Ungalili ude uqalekise. Abantwana bakho baphosele ezindabeni amehlo wami. Apho uncedo lovela ngakhona. Ndizophosa lo myalezo kubahlali balapha elalini. Ndicela sisebenzisane, ulwabiwo lwemfuyo luninzi apha elalini. Ndicela into yobana angathi ayizozama umuntu. Ne-drugs athi ndisezawunibiza into yobana masibe nentlanganiso yokwenza i-operation phakathi nenantsika nelali le. Enkosi bekuthiwe ixesha lincinci. Enkosi. Ikomkhulu siyabulela kakhulu. Siyacela ke kwayara sophakamisa manje one person representing the office of the premier. Siyacela ke ukuthi ke simphakamise ngengoma if akanayo yakhe. Uthi xa bethi kuba thithi uzapha ne? Okay, please apha yes. I guess I know it too. Oh, Tomelo, okay.
Mphathi Nkqubo, okwami kukufunda nje umyalezo osuka kuhulumente weMpuma Kapa. The message of condolences of the Eastern Cape Premier to the Mkatshwa family. Singuhulumente wephondo leMpuma Kapa sidlulisa amazwi ovelwano kusapho lakwaMkatshwa, izihlobo nezalamane ngokushiywa kwenu nguDr. Dilarey Mkatshwa. Our thoughts and prayers at this difficult moment are with his wife and children as they have to navigate life without their trusted pillar of strength. Wanga uThixo angazithomalalisa inhlungu zenu, aninike amandla okuphakama kulenzima nizibona nikuyo. uDr. Mkatshwa ulwile umzamo omhle yaye ugqatso ulubalekile wade kwasekugqibeleni ANC namahlakani ayo sithi thuthuzelekani. Dr. Mkatshwa was an upright leader who was committed to see the local sphere of government fulfilling its mandate of providing quality services to residents. When the ANC deployed him as the mayor of KSD in 2004, the first task he focused on was to instill good performance and sound administration. He understood that without these two fundamental pillars, the provision of quality services to our people will not be achieved. Today, when we see the state of our municipalities as reflected in numerous Auditor General Foundation, Mandi phakame ndibulele ithuba esilinikwa likhaya logxa wam utata uMkatshwa. Sikwalinikwa likhaya lakhe lesibini, inkonzo wathi wazikhethela yena ngokunokwakhe wayokhonza kuyo esinawo namhlanje. Kambe abantu balapha kule district yaseWartambo apho i-footprints zakhe zibonakalayo nangakumbi namhlanje. Kanjalo uMzantsi Afrika uphela kuba eli ligorha kuphela nje urhulumente woMzantsi Afrika uxhalabile kuba xa sime kwelinye icala sihambisa igorha lethu suba kukhona elinye ekulinde uba silihambise ngokukhawuleza. Indlela inkonzo ezikumila kunje ezihamba namagorha alwileyo kweli lizwe nokuba ngawe ANC nokuba ngabo besikunye kwi-trenches esitheke sawungena eburhulumenteni elowo nalowo wafuna into okokubana ame eburhulumenteni ngenjongo zokuphumelelisa izinto ebebezilwela bona. Naye ke utata uMkatshwa nam nabanye siye sama kule yento yokokuba besifuna ntoni na. Abanye ke
siyavuyisana kuba le trench intsha kuyo siye sibudandalazise i-battle of ideas. Umuntu acinge into okokubana ukuze sikwazi ukukhaleza silunge emva kwempi yethu nabelungu ababengabacinezeli boMzantsi Afrika makuhanjwe ngale. Into esiye sixoxe ngayo ke kukuba yeyiphi nengcono. Ngako oko ndiyabakhahlela yonke imibutho ekhona namagorha akhoyo yaye ndiyayamkela kwiqonga lolawulo namhlanje egameni likatata uDilare Mkatshwa. Ngokundizayo ndingwangapha emampondweni mna ndihambe phaa eSajonis. Oko ke ndandihle ndihambe eSajonis xa ndisiza apha ndabona isikolo phakathi edolophini esibhalwe Dr. Dilare Mkatshwa School. Ndazixelela into okokuba kudala ndasibona uba sibhaliwe kodwa ngenxa yobuninzi bomsebenzi akazange akandi-orientator yena athi kutheni esi sikolo sibizwe ngaye nje. Kodwa kundinika uxanduva lokuba kwezi ntsuku zizayo ndawuhambela kwesi sikolo ndibuze into yoba benilithatha phi na eli gama ndizokwazi ngakumbi nangaphezu kokuba sendifundisiwe kule ndlu nakolu phahla ukuba ube ngumntu enjani. Ndiyanqina njengomntu olilungu le-ANC ye-African National Congress endilapha namhlanje kulo comrade ndandike ndasebenza naye ngapha kuthi ke kuye kuthiwa xa benisebenza kuthiwa beniphahla ndlininye. Hayi siphahlile nale nsizwa madoda. Siphahla ngexesha lobunzima apho khona bekukhona ukungakwazi ukuyitolika idemokhrasi. Uvele uvuke wenze kuba ucinga into obunenkululeko. Kude ngamanye amaxesha unyathele nenkululeko yabanye abantu in the process of actually enforcing your own freedom. Utata uMkatshwa size apha njengorhulumente we-ANC siwothulile umnqwazi neflag yoMzantsi Afrika. Awunawuthi sowuneziqo ezingaka hlekazi esezifundiwe kwawena ungudokotela unento obizwa ngayo phambi bakufike kwigama lakho. Uzincame uzoba sisicaka sabantu. Ngakumbi kula maxesha ngaphambilana okuba ubizwe ngobunguceba. Bavele bacinga bake uyihafu yento. Hayi ke bagibele phezu kwakho. Ummo kude kulityalwe nalento mawubizwe ngayo. Kulapho ke sithi iye yaqaqamba khona imfundo. Uye wacaca uba ngumuntu wasesikolweni ubethiwe ngotitshala bakhe bambeka ukuba abe sisicaka sabantu halala ngalamsebenzi awenzileyo. Sokuze silibale qaphu njengomeya wale district nje kube kanye ndifuna ukuthi ubeke wabiza apha into ekuthiwa zibhanoyi zazofundisa abantwana zemanxishi apha eKSD ngenxa yomzukulwana wakho obepha wathi makuzofunda nabakwithi bake bangene pha nilale ngenxeba nathi asizulala ngalo akwaba kuzawuvela amagorha zamfuza. Isibongo bantu abemzini. Urhulumente iyabulisa, ANC iyabulisa. Enkosi. Masibula khulu sesiphelele lixesha. Sesiphelele lixesha siyacela kakhulu. We've been trying to be lenient kodwa siyabona uba ixesha lingaphaya imqathanga kajiki ukuba we have a final in 1 hour. Ndiyacela isethi sekhaya Miss Tim Mkatshwa kwayara Miss Tim Mkatshwa. Thank you. Okay.
Lo mbongo ke yayiba ngumbongo wawenziwa ngutata omkhulu wami uJH. uJH uJohn hayi Mkatshwa. Babethi ke xa bembiza ngubagugise phaa kulaa lali yaseTshungwana kumntu eMount Freya. Ndiyabulisa mhlali ngaphambili, ndiyabulisa kubafundisi abakhona, ndibulisa kwizithethi zonke ezikhona. Izihlobo ezithe zaza kuthi apha namhlanje siyazibulisa zonke ngegama elihle lenkosi. Amen. Igama lam nguThulisiwe Mkatshwa, ndingumtshana Tata uDilary. Kunzima kuthi ongasekhoyo, it's a very difficult one. Ndingumtshana kodwa ndiyintombi, more than umtshana. Unezintombi ezintathu ezibiziwe apha. Kodwa ndiyakuxelela umuntu okuqhelile apha ekhaya, uyayazi uba ndiyintombi yesine. Ndiyayiclaima ke lo position, bayazi ke le gang. Bethunana, ndizawuqala ngokubulela. Ebethi xa ndibiza athi tools. Athi up tools, ndithi mna up uncle. Bendimbiza kanjalo. Ndizawuqala ndibulele la nenekazi elihleli phaa. Elingumadam, ndimbiza madam, umama uMkatshwa. Ngokusigcinela uuncle ngolu hlobo amgcine ngalo. It was a difficult time for yena and the entire family, but ndiyaqonda uba for yena it was being apha ukuba difficult. Nee-girls zakhe ezithe zamgcina, siyabulela kakhulu. Xa ndithetha ngo-uncle ke ndisemsileni, by the way, khona abantu abadala bebenokuthetha no-uncle, but ndiyayivuyela le opportunity to do this namhlanje ngoba ndithetha ngentsika yefamily yethu. Tata uMkatshwa was the pillar of this family. We are lost ngaphandle kwakhe. Ngoba even itsho laa mbongo ubutshiwo phaa uthi nangona ndifike emva nje kwawutsitsa nto, bekutsitsa nto ke nyhani ngendlela ezininzi. Utata uMkatshwa ongumalume wam uuncle was a very kind person, kind-hearted. Uuncle ebesinikeza thina siyile family yakhe sonke unconditional love. Ebengenguye umuntu okhethayo uba namhlanje ndithetha nabani okanye ndithetha nabani. Ebesinikeza uthando sonke ngokulinganayo. Ebeclaima ke abantwana bodade babo ingakumbi aba abahleli ekhaya abangoMiss Mkatshwa abangengoMrs. Kodwa ebesiclaima sonke njengabatshana bakhe. Uuncle usifundise ihumility. Uuncle usifundise irespect. Uuncle usifundise irespect. Bendiye ndimbukele mna ndibe ne-opportunity yokuhlala naye. Since I was 3 years ndandihlala no-madam, that's why ndingunumber 4 lapha ekhaya. Kodwa ndibe ne-opportunity yokuhlala no-uncle unyaka wamnye esebenza eJoburg. A whole year sihlala sobayi-2. Athi namhlanje tools kuzawupheka mna, ndonwabe kube mandi xa kupheka yena. Uuncle usifundise ukuba humble, senditshilo humility. Ebethanda ii-humble beginnings zakhe eTshungwana. Abantu abaninzi bebengamazi uba unecawu yakhe elapha eMthatha because ebengaphoswa yinto yaseTshungwana. Whether ngumsebenzi noba yicawe noba yintoni ebehlala ekhona. Uuncle was uyi-role model kuthi sonke apha kule family yethu. Ikhona ke into yoba ukhombe umntu komnye umzi uthi i-role model yakho, akho nto erongo kuloo nto. But thina sinethamsanqa because sine-role model apha ekhaya sonke. Uuncle ebeyivaluisha education very much. Athi tools kweli xesha elikhoyo ngoku phofu etsho nakwabanye. Kweli xesha elikhoyo ngoku ikhona le nto yokungathi education ayivaluisha. Lizawufika kodwa ixesha uba izivaluishe education ningaze niyiyeke. Usishiye esibekele loo nto ke uuncle. Ebe meticulous ke ngolona hlobo uuncle noba sihleli kwizinto zalapha ekhaya. Uba kukhona umsebenzi noba ngumngcwabo walapha ekhaya noba ngumgidi noba yintoni, each time khona umsebenzi bethenga i-notebook. Each time uzawuthenga a brand new notebook enza notes asihlalise phansi asifundise. One of the things asifundise yona besiye sihleke eneterm ethi critical moments. Bantwana bam, critical moments, meaning ukuthi must be aware of critical moments kwizinto zekhaya. Uba kuzawungena umzimba womuntu walapha ekhaya, ifamily mayibe khona yonke.
izinto ezinjalo kangoba besenza lo joke ngoku sihle lapha uthi umuntu ungamfumana efonini uthi shine critical moments sesiyazi banguye ke lo elibamba ke ixesha engamfuna umuntu ongalibambi ixesha mna ke bendithethela ifamily nami ngokunjalo but njengoba nditshilo ndathi ndihlale naye be role model kum njengoba nditshilo and ndiyazibulela ezi ladies ngokuba zisiboleke yena zasivumela uba masishare ndibe ngunumber 4 nam no-number 5 no-number 6 and so on wefamily siyanibulela nonke sawuyihlala ke sinyanzelekile uba siyibambe apho kuloo ndawo ebesishiye kuyo sasifundisiwe kwathiwa ibambani ifamily asizukwazi ungayenzi loo nto ube yihero ke kum o-uncle ngolona hlobo maninzi amaxesha azibonalisileyo but one of them kwakungo-1985 silapha e-Independence Stadium, the then Independence Stadium, kufike uBrenda Fassie. And somehow kwaba khona i-chaos ke eyaba khona. Kwacaba sibancinci ke, kwakhona le chaos, kwabalekwa kubalekwa. Kwakhona i-wall, i-fence eyenziwe ndibona uba yayenzelwe le show kaBrenda. Kwathi bakube khona chaos, wasibiza sonke singabantwana. Wasifaka kuye wasithi ndisenepicture yalo mini even to this day wasifaka wasithi phakathi kwakhe abantu babekhwela kuye bekhwela apha kuye betsiba lo wall leyo awayesivambelele kuyo andiyilibali leyo mini ngolona hlobo but there's also a very personal moment endingasoze ndiyilibale ngo-uncle on the 5th of June 2006 I lost umama wam. The first person endambona apha e-airport xa ndifika yayingu-uncle and he said these words kum, Tools, umama akho akekho but sikhona. And u-uncle that very same evening ndikhala ndifike ekhaya eMount Freya wathi kum sikhona siyile family ndiyakuthembisa ndawude ndiyolala ndingumalume ndingutata ndiyinto yonke kuyo. U-uncle did exactly that. Ndiyabulela. Siyabonga kakhulu Memton Tools. Siyacela ngoku ixesha selimkile kakhulu sizonika abantwana nabazukulwana. Siku number 7 and 8 bazoza kanye kanye. Abantwana nabazukulwana bazovuma ingoma yabo yekhaya. Sicele from abantwana kube khona uthethe ube1 nakubazukulu as well representing both. So bathethe bonke as they are trying to close their chapter. Abantwana bazukulu beze bonke ngoku ngengoma yabo ke yekhaya. Choir beze abantwana nabazukulu. Children and grandchildren, please come. Ndiyanibulisa nonke, ndibulise nabantu ababukeleyo via live streaming. Utata bengumuntu obethandwa kakhulu, wenze izinto ezinkulu for abantu abaninzi. That is why there are so many people ababhlungu kubana bengakhange bakwazi ukuba lapha. Ndizothetha ngotata wam as a man of great honor. He had extremely high ethical standards, values which made him perfect for government administration because he ensured that the people were served at all times. He didn't have a single dishonest bone in his body. Bekuthethwa kwi-memorial service yakhe yesterday, and uTata Khayile Tugobo, who was talking about my dad, uthi bekukhona izinto ebezimkhonkotha, which ultimately led him to bana sithi khawuretirishe ngoba uhlela umdala anyway ngoba bezimstressa ke ezinye izinto bezisenzeka.
So one would ask into okokubana, a man of such high intelligence, integrity, and ethics, why would he go into politics? Impendulo has always been, we need good leaders to lead the country. So he was there because he wanted to see change within umbutho wakhe. Ebeyithanda i-ANC, wakhe walahleka kancinci, kodwa waphinde wakhawuleza wabuya because inhliziyo yakhe ibisembuthweni. So as a scholar, a author, a historian, and all of these things, kodwa ebebathanda abantu kakhulu. He valued education, and that has been mentioned already, to such an extent that utata funded the tertiary education of so many people, not even abantu befamily, nabantu bangaphandle, ethatha kuye epokothweni. Umamuchapa uthethile ngento ukubana kukhona nesikolo that is named after utata. That school was built by funds that were raised by utata. Kukhona ne colleges education upper in the former Transkei, which utata raised funds for. He would travel worldwide raising funds to make sure into kokubana education yinto ebalaseleyo within the community as a Transkei, former Transkei. Now, abantwana abaninzi bebekhuliswa ngutata ebafundisa have got thriving careers. Utata, not once would you hear him boasting or mentioning ubana hayi ndamfundisa ubani, hayi ndamfundisa ubani. His only expectation was that mabaphuhlise abalandelayo njengokubana nabo bebencediwe. That is just the type of man that he was. Not only did he assist individuals, as I've said, but even ne community necawe kakhulu utata beyithanda icawe yakhe yase Osborne. Ngokusiphaya izolo, they were mentioning how he contributed towards the church. Noba yintoni na ebeyidingeka ebebakhona ebebayipart yokokubana makuphuhliswe icawe yakhe. He had a way of teaching and guiding those that were younger. Ebesebenza nabo nabebesembuthweni. Everyone will tell you into yokokubana utata was very progressive. He was honest, he was trustworthy, he was principled, he was hardworking, to such an extent that he would sacrifice himself to make sure into yokokubana uyakwazi ukugqithisa the guiding principles that he embodied. He was a community builder, and that is why ebethandwa kakhulu. I-Transkei yonke ilikhaya lethu thina singabantwana bakatata Mkatshwa, ngoba wherever he went, he embedded himself in the community. Utata uba utata ufika kukhona abantu abahleliyo uzolingana nabo bantu. That point of humility which was raised, that was my dad. So ndiyavuya into yokokubana simkhulule utata wethu ezinhliziyweni. There's nothing more that he could have done, not for us and not for the community and not for the country. Utata, I know that the only thing that would probably give him greater peace elele phakwela ngcwaba lakhe is if siyajika indlela zethu as abantu base South Africa, to get rid of corruption, to rebuild immorals, to set standards eziphezulu, to instill discipline, especially amongst young people, especially abasakhulayo who have got their eyes set on senior government positions, because what he wanted was for the benefit of South Africa into yokokubana ibe sendaweni ephezulu. Ndiyabulela. Mna ke ndinguShine ilasborn katata Mkatshwa. Ndifuna ukuthi I don't have the words to honor my father. I speak to him in my heart, in expressions that I've struggled to translate for this gathering today. Ours is a language understood only by us two. Perhaps one day I'll be able to string together words that almost convey the great man that you have been. My father spoke in actions. On a daily basis, he lived out the love that you've heard being spoken about here today. Whether I was near him or 1,000 miles away at sea, my father would speak my name, Shine, 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 out loud, over and over again.
purely because I was in his heart and in his mind. And he is and will continue to be constantly in mine. His body is leaving us today, but that's all right. It served him very well in the 80 plus years that he's been on God's blue earth. And I say that because I'm a marine scientist. His body served its purpose. He embraced each of us, provided for every material need, and has been an ever-present pillar of strength and support, whether near or far. His mind, manifested in his personality, has given us the strong foundation of values, beliefs, and morals that make me want to be a better person every day. And his spirit, which drove him to live out his purpose, will continue to inspire me, as it will for so many of us gathered here today. Today, we've laid his body to rest, yet we will keep the fruits of his mind in our daily thoughts, and we'll carry his everlasting spirit in our hearts. I am my father's daughter, and I pray that God will guide and enable me to live out his legacy of a loving heart, a generous spirit, an empathetic mind, and an ever-supporting being. Rest in peace, Dad. Ndibulise nam wonke umuntu okhona apha phakathi endlini. Mbali ndizacela undiphakamele sisuze apha. Ndi-firstborn katata. Ndingumuntu oliyilo, ndingumuntu onkenenkene. Ndikwazi ukuthetha, but into ebendizoyithetha mna apha, it's about uthando, how utata gave us love. Njengoba sibathathu apha ekhaya, as everybody has been saying, asibathathwanga. Reading from the messages, abantu, the condolences, abantu bebesinikeza zona, I feel that I'm here to represent bonke abantwana bakatata. I would have asked Brenda to speak on my behalf, but kuzothiwa na ndimthanda kakhulu Brenda. Ndacela umntana lo wasekhaya uMbali, or who is a writer, umbana ndiyacela on behalf of myself and Nothando and everybody else, bonke abantu bethumela messages zabo, those people that utata abathandileyo kakhulu, ndizawucela uthethele mna, uthethele nabanye abantwana. Ndanibulisa ngegama elihle makhulu. As umafungwashe wasekhaya has said, ndizozama ke to just summarize a tribute ebendiyibhalile a few days ago on behalf of her and all of the others. New ancestor, you who took flight into the night to become this new light. There are the things life teaches us, the things we do not know when we are younger. History is a construct. Who we remember, how we remember, and why we remember is by no means a magnanimous process. There is always what will be visible and what will be rendered invisible. This truth facilitates the necessity and urgency for us to document and tell our own stories. There will probably be no 21 gun salute for my grandfather. There should be. This was a great man. We say a great tree has fallen. I speak of the baobab of my family. This was a most honorable man. A man who embodied so many of the tributes that now become fashionable. The consummate gentleman. A father who adored and doted on his wife and children. A father of daughters. The kindest, most gentle, and wisest man you could ever hope to meet, to have in your life. This is a man who wanted the best for everyone. His was the gift of love and justice. And he was consistent. The love he had for his family was not limited to the people he knew. A career politician and civil servant who dedicated his life to the pursuit of a better life for his constituency. He eschewed many of the trappings of the various public offices he held, the arrogance and inaccessibility, the abuse of power, the displays of access.
He was never one for the performance of virtue. He was comfortable walking beside and behind, doing the work. This was a man who gave the best of himself to whatever he believed was required, even at a great cost. He was the very epitome of servant leadership. Where I come from, there are schools named for this man. They should be. Unassuming and unaffected, he would not care for it, but there should be. This was a most extraordinary man who lived a remarkable life. He touched the world, he touched us all. Our testimony will never be complete without his impact on all of our lives. A leader amongst leaders, the great teacher. He is our legend, our hero. May you all always hold close the love you have for each other. May you stand tall in any moment, in any space. We say thank you for everything, Tatomkhulu. We salute you. The way you carried yourself, the way you lived out your life. You were the best of us. You were a special spirit. You gave nothing but your best, and for that we say beautiful rest. I light a candle for you. May it burn brightly, fiercely, through each of our lives. May we have the courage, commitment, and heart to be half the caliber human being you were. For we all have been shown. You will never, ever be forgotten. Molweni. Beza kuthi tatomkhulu babe khona. Nasi Springbok. Beyithanda ke lanto. Yeah, ambition, kindness and determination. These are three values that we as grandchildren have decided are the most important things that utatomkhulu taught us. Ambition. This for me is the most important value. Utatomkhulu wam was a doer and a go-getter. People will often say to me, Sange, you need to learn to slow down. You do too much, you do too much. And it's because I learned from my grandfather that no goal or dream is ever unattainable. That you should always put your dreams first so that you can always set up your life going forward. Kindness. This was probably utatomkhulu's most evident characteristic and recognized by many. He taught us to always love unconditionally and with a full heart. To always treat people with kindness, love, and care. Determination. If there is anyone I know who had drive, focus, and a never give up attitude, it was my grandfather. He always taught us how to put our heads down, get into gear, and to never give up on others, and more importantly, ourselves. My grandfather had a heart of gold. We all watch movies and have our favorite superheroes, from Batman, Superman, and for the ladies, even Wonder Woman. Well, my superhero wasn't fictional. He was very real, and I have had the privilege of calling him my grandfather. He will forever be in my heart, my forever guardian angel. Rest in eternal peace to my best friend. What I think of when somebody says Damkulu is a kind, considerate person who often went out of his way to make sure the people around him were happy. He was a very family-orientated person, and regardless of how busy he got, he was always there to pick us up and take us to engine and stand at the till and pay for whatever we bought. He was very passionate about rugby, and I made my fondest memories watching the Rugby World Cup last year with him. It always amazed me how he never forgot his favorite players, ranging from Bowden Barrett, Damien McKenzie, and the rest. I always thought of him as a walking rugby encyclopedia. What I think is key for us to realize right now, as we mustn't be sad about the life he didn't live, but take the resources and lessons he's given us and make the most of our lives and make him proud. Thank you. Thank you so much kubantwana nabazukulwana.
Thank you so much. Siyabonga kakhulu, Dukhompto Zobulela. We are left with only 3 speakers before we end the service. Esiyocela ngoku masothola point number 9, tributes from his wife, ezokwenziwa Mrs. B. Makyolo. Esiyocela kwara sicula ingoma yakhe izukuleyo, Mrs. B. Makyolo sondele ezokwenza i-tribute egameni likamama uMkhatshwa. Irhamenti mengenyawo. Enkosi Tata Mfundisi, Enkosi to the congregation, to the choir, for the hymn, thank you very much. I stand here today, uba utata ebelapha, like Usange said, ngesithi Brandis. Dingulamdana mna, dingu deputy, firstborn. I sit at the head of the table. Ewe. Udada athethe nami athi shine, Brandis. I stand here today personally requested by you, Auntie, to read a tribute kadada. I stand here representing what the two of you, Auntie, stood for and symbolized. For us, your children, which was utando, love. Love in action was udada. I'm grateful for having witnessed your complete love for Udada, love that sacrificed all for him to prosper. Like the neck, Auntie, you held up the head with dignity and so much class. Oh, so much class, Auntie. Dada's face had a glow because you ensured the blood flows to where it's required. You, Auntie, embodied selflessness. You gave it your all, Manyati. Your all. Sikhona siyayazi. Dada stood in massive podiums around the world with no fear, for he stood on your God-ordained shoulders. Shoulders that are firm, grounded and rooted to the Lord. Your tribute that I'm about to read is simply words to seal off today. But your life together was love in action. As your children, Auntie, we thank you. Dada could have never chosen any better. Wazisikela enqatheni Dada ngumama. Kahle azange azirobe. I now call upon you, Lord Almighty, to guide my quivering voice, my unstable emotions, so that the words that come out of my mouth are clear. May these words be ordained by you, O Lord. I ask you, Lord, to come down. Be with us as we listen to the words of a wife who today, in our presence, says goodbye to her husband. A faithful wife to the very end. Most importantly, Lord, a tribute of your child, Lord of God, whose wound right now is raw and open for all of us to see. Amen. Here goes the tribute. Oh, where do I start? 47 years later,
49 if I count the 2 years that we were courting. How does one summarize that? So many years. We met when I was 22 years old and you a young 33. From that moment on, you took me as your equal. Never you above me or me less than you. Always as an equal. I know that I was your egg because I was treated as such by you. Our marriage was blessed with our 3 wonderful daughters. I am glad because you witnessed for yourself how blessed we are through them. Each one of them has been our pillar of strength. You leave me now in their care and I have no fear. Typical of girl children, they have all left home. When I look now, I realize how much of a blessing this was, for it gave us the best gift, the gift of time. Time together, quality time, just the 2 of us. Allow me to tell you about Bhele wam, my best friend ever, a gentleman of note, tall, the most handsome in the room in my eyes, which is why watching your body deteriorate when you were sick was something most painful for me. When I think of you, these are some of the words that come to mind. Patient, honest, and genuine to the core. You were never able to hide anything from me. You strived to please everyone, sometimes at your own expense. You loved your children and adored your grandchildren. Nothing was too much when it came to them. You had a gift of being able to engage and care for people from all walks of life, young and old, a born diplomat. I will miss your gentleness, your warmth and quietness, so soft-spoken, which brought the best out of me. Your kindness was like a blanket to me. It knew no boundaries, yet forever so warm. How can I explain your ability to provide? Looking for no assistance from me. Taking it all on your shoulders, not just for me and our children, but for all who needed your assistance. I watched you towards the end, how you battled because you were worried about my well-being without you. I want you to rest because typical of you, you did not leave me alone. Remember the man you brought into our lives? He will be with me now. Jesus Christ will take his rightful place. I will forever cherish your verse, Philippians chapter 4, verse 8. It reads like this. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honorable, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Rest in peace, my love. Siyabula. Abezugosa.
Magosa sondele. Mandithabathe lo mzuzu ndibulise kutata owongamele le nkqubo, ndibulise uNtsumpa, ndikhahlele kubo bonke abefundisi ikwayari yasekhaya eReverend Killion Dandala, irhamente kaThixo sesemhlabeni, usapho lonke lukaDr Mkatshwa, ndibulisa ngale mini ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Ndima tata umongameli njengenqina igosa lapha ekhaya eReverend Killion Dandala, ubutata uDr Mkatshwa ubelilungu elizeleyo lenkonzo yamawisile oMzantsi Afrika. Ufikile phaya ekhaya eKillion esuke Osborne, phethe removal note yakhe imchaza le removal note ukuthi ungumshumayeli ozeleyo. Wafika lo tata selekhulile, wafika amagosa lapha ekhaya ingabantwana abatsha, kodwa lo tata nanjengezithethi esezithethile ngaphambili wafike wazithobela wazimamela. Ndikhona kusasa mongameli ungekafiki xa ethathwe emochwari sisiza naye kwelikhaya lakhe. Bekuyi-blue light mongameli ngaphambili nangemva. Yabe enye i-blue light lapha phambi kwam, ndabe ezinye zingemva. Ndathi mongameli xa ndigqithe eCentral mandivule ifestire ukuze abantu bandibone uba ndikhokhelwa ngurhulumente nangemva ndikhatshwa ngurhulumente. Siyabulela ke komama uchapha ngosikhapha. Size naye ke mongameli ndaqonda into yoba andihambi nomrhamente, ndihamba neroko yomrhamente sazofika naye apha ekhayeni lakhe. Kutata lo mongameli ubuthi xa ukhupha electionary every year ufike sele sithi i-yearbook ndinayo. Loyiso i-yearbook yithengeni, yiqheleni, yibani nayo zindaba zamawisile zenkomfa. You'll be updated every year ube nale ncwadi. Wandifundisa ke nami uba ndibe ne-yearbook every year. Egameni ke lamagosa tata umongameli phaya eReverend Killion Dandala, egameni lerhamente yonke kaReverend Killion Dandala, umzi wonke kaDr Mkatshwa, ndigqithisela kuwe utata uMkatshwa ukuthi umenzele inkonzo epheleleyo yamawisile oMzantsi Afrika. Ndisithi mongameli umzamo omhle uzamile, ugqatso ulufezile, ukholo elugcinile. Ngoku ufanele luphumlo olungunaphakade. Amen. Siyakudumisa Thixo, siyakumoya. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba unguye
nobisi ungokomkani wobungcolisa wena ngunyana ongunaphakade uthenonyonsi kusilisa abantu akwasithe la Yesu uthe wabawisile bokhale bokufa wavulela bonke abakholwa Yehova kumkani phezulu wena uhleli ngase kunene kuThixo yebo gcwaliseni ngoyihlo nabanye bebokho bongalisene bonaphakade Nkosi singizisa abantu bakho tamsa kwelisa lifa lakho Ngalo yakhe
Mandithathe ke lithuba ndibulela kumfundisi uMlaba osiqhubele inkonzo kaTata Mkatshwa. Ndibulise kubefundisi uTata uNombekela, umfundisi uMambo, nabafundisi and pastors who could be here, DM Uchapha and other members that are here, whether this is a parliament or a legislature, district mayor and Mayor King Sabata. Nabo bonke abantu, even political parties ikomkhulu. Ikwayara sekhaya evume kamnandi. Usapho lukaTata Mkatshwa ihlobo nezalamane. Molweni kusasa nje. Ndibulela uThixo ngokusiboleka lemizuzu. Sibulela kakhulu kwi-cooperation ye-family ne-speakers ngomba wexesha ngoba siyamoyika nathi uTata ba unkosazana nemithetho yakhe. So umbalisele kuDabs ba siya observe abantu abangawazi amandla kaTata bawo mawabone pha kuye. So asifuni yosonga izolo ngapha kwase etrongweni, so we want to stick to the rules. But just to say kwi-family siyabulela ngale moment yokuthi we share kwigorha laseWisile uTata Mkatshwa. His foundation yaseWisile because Osborne is a Methodist school. And in fact ke the moment umuntu ebaptize eWisile imember yaseWisile leyo. That's why sometimes xa kugeza abantu noba kurhulumente noba kusemisebenzini uzibuza I wonder why baptizwa happy, because whenever they are baptized they are members of the Church of Christ. DM ke siyabulela xa uye wavuma siliqhwesha ixesha lakho. Ayikuba sikudelele xa sivuyela nje ba sifuna unyathele emafako uthethe. Imeya ke sibosikrobisa xa nizawufika because sikwazi uniseta kakuhle ixesha nani singadibanise silapha singakwazi unika umnyinyiva alright. Kodwa ke siyabulela ngalo understanding. Ixesha lami nindishiyile bethunani nami ndiza kwenza nje imizuzu emihlanu. I think for all of us here what was important to us was to come and share with this family the goodness of God. Kunzima ke kwezi regulations zikhoyo kuthiwa masimapha noba uyashumayela ugadi imitha ayisondeli phakathi kwabantu. So we'll try by all means to maintain that. Mama Mkatshwa nosapho ndine message evela ku Bishop uDabula Bishop Emeritus
uthi ndimgqithisela amazwi ngenxa ye-age nangenxa yemeko karhulumente akakwazanga uza nangaphili kodwa he celebrates to have met. They studied together notata Mkatshwa, and he was one of his lay leaders. At the time he was a bishop, he said he was a man of honor. And sicela ke celebrate asikhahlele londo leyo. Zithanda zelene nefonese ibele ixesha lexesha kaloku izana nam. Zithanda zelene zithanda zelene nefonese ibele lixesha kaloku izana nam. Zithanda zelene zithanda zelene nefonese ibele lixesha kaloku izana namke. Siyacela ke mawisile naxa sewugqithe ezi regulations sihlala apha kule mifihlo ye-2 hours ndihamba ndikhanvasa ke le into sithi sisiya kunyanga ntathu sibe sesivena into yoba ndiyayikhanvasa le nto yemifihlo ye-2 hours ukwenzela uba sikwazi uyokwenza ezinye izinto siteketise nabantwana singajikelezi umuntu ongasekho imini yonke. So ndiyacela ubaba kwa 1306 ingathi ngesikopa sihambe nawo lo mcimbi we-2 hours. Niyabona khonto ishotayo tu kushota nje basamkele ufefe sihambe. Iyabona ke thina abantu sike sibe ne-funerals ezi-6 ngosuku singangena apha siphume ngo-10 sogqibezela enye 2 days ngosuku olunye siwangcwabi lonke amarhamente. So siyacela ke akukho imbi kwaphela wena ne-corona le ibe nento eyenzileyo. But phambi koba senza amazwi amafutshane sicela nje ukushiya umyalezo egameni lebandla lika-1306 ukuthi siyacela abantu bangayeki uku-observe i-regulations. Ustage 2 akathi i-corona iphelile, no stage 1 akathi i-corona iphelile. Yindlela nje urhulumente ozama uba ubomi mabube nendlela yokuqhubekeka, but le virus ikhohlakele. Kodwa ke masimbulele uThixo wase-Afrika. So many of us have recovered from this virus, not even needing hospital, and I'm one of those people. No meya njebani nizibaleka kangaka nje izinto zesintu ndidibene namagqobhoko efutha ngoku. Eli gama lethu ukufutha is no longer a taboo. Ndiyifowunela igosa lam, gosa wenza njani kuthiwa upositive, ndiyafutha mongameli. Futhani babhemi uyanceda lo mfutho. Uyanceda lo mfutho. But masimbulele uThixo wase-Afrika. You know, when kwakuthethwe Italy how it was killing people, I expected the worst, but i-recovery rate yethu ingapha kokuqonda. Yes, baninzi abaswelekileyo, kodwa ubuThixo bengekho it could have been worse. If in countries of the first world like America, you're talking about 190,000 people who have died, but thina asikafiki naku 20,000 masesihlala apha ku-regulations. Mhle uThixo wase-Afrika. Phaya endlini sibe nayo sonke nexhegwazana lina 79, but she was the first one to get to recover from this COVID virus ngoba lukhona ufefe. Noba zingakhona ezinye izinto babe khona ugqirha, lukhona ufefe. Wadla ngokuthi umama ondizalayo olufefe lukukutya sakulamba, lungamendo sakuhamba, luluyeza xa sifayo, lukwalusizo naxa siwayo.
Thixo waseAfrika ukhungile ngathi. So masingayimoshi siyeke imask ndidibana nabantu obeyeka imask. You will never understand indlela and careful ngayo ngalento. Ndisanitizer negrocery, ndisanitizer nezihlangu. Niyangibona mos. IBhayibhile okayiva phi sanitizer, ndisanitizer neBhayibhile. Nasemotweni ungena kwamsanitizer nezitulo kodwa yandifumana. Because kaloku lento iyangena nasemehlweni. And kuthiwa thina abantu wa 1.8 meters tall, we run the risk. So don't take a ifana nalento amagqobhoka ngoku ayoyikwa ungena kancinci ecaweni lento sithi make sitrayeni u50 hayi mongameli sisoyika phofu bayaya ezivenkileni bayaya ezibhankini caba kukho ivirus yasevenkileni nevirus yasecaweni ivirus inye qha be careful, take care of yourself and yityani vitamins uba ninako kodwa ningamlibali umthandazo. Uthi uPawulos xa sibeka utata elokugqiba impawu zenkosi yam ndiziphethe ngomzimba wam. For I carry in my body the marks of the living Christ. Of course, the mandiyenza disclaimer ukuthi esi scripture, especially this chapter, it's not a chapter that is meant to be shared xa kuswelekiwe. Because uyalwa apha uPawulos. Ulwa namagosa nabakhokheli balanda wakuyo. Kodwa I like his parting shot. Athi, which I think is fitting for this family and for this church of ours and for his comrades as well. That though he was a teacher, he achieved the highest qualifications. He was a mayor. He was a member of the boards. That which defined him was not the title doctor or even the power that was given to him by his organization. That which set him apart, even though abantwana bakhe besithi he was a great father and a great gentleman, that being attested to by umamba, it is because wayethwele impawu zikaKristu. Because if you don't define yourself, the world will define you. And when the world defines you, you will betray those who trust you. Lento ithi impawu zenkosi yam ndizithwele ngomzimba comes from the Greek word stigmata, which influenced the English word stigma. Lento siza ngothi ngo stigma, as if it's a negative word. Stigmata means that ndine-mark emzimbeni wami. And that mark defines who I am. When slaves were owned by the imperialist, babefaka imark ekuthiwa xa ibizwayo si-stigmata. Xa inkomo uyithengile uyifaka imark lento kuthiwa kumtshiso ukwenzela into yoba noba ilahlekile yaziwe into yoba yinkomo semabheleni. So utata Mkatshwa, whether he was the member of the ANC, whether he was the member of the government, wayeyazi into yoba uyamazi umhlawuleli wakhe uhleli. He carried the stigmata of Jesus Christ. And xa sawuyeka kaloku akufuneka sihambe kakhulu, mhlawumbi imfundisile sala life izawungena emehlweni akho, so nawe kufuneka ukucingele. Mama Mkatshwa, Mama uqapha, we don't need eloquent leaders. We need leaders that live according to the marks that are in their bodies.
amadoda azawusolve ii-problems zase-South Africa. We are the solution to the problems of South Africa. But we need leaders. When they say they belong to the ANC, let us see the mark of the ANC in how they do things. Sicela loo nto. And utata Mkatshwa, as the member of the Methodist Church, wazithwala impawu zenkosi umzimba wakhe. In fact, xa sizawuyeka, I happened to read a lot of books when I was in isolation. Ndibaleka le nto kuthiwa i-corona iyayiqhawukisa ngapha. Qonda mandiyiphushe i-brain le because kuthiwa ikizimkise ezi. And amongst the books that I read, I had to revise one of the documents that was given to me by one of my friends. Ethi, through the eye of the needle. And le ncwadi nendawo ethi, what should be the characteristics, what should be the features of an ANC leader? Kuthiwa, it is a leader that should inspire confidence in others and not use the position of responsibility for dominance and popularity. Stigmata is. It means that Mamu Kapa, we won't measure ANC leaders by the cars that they drive. We won't even measure the ANC leaders by the tires. But we'll mark them by when they stand, when they do things. In humility, they inspire others. And Utata Mkatshwa lived true to that principle of being a leader that inspires others. And classes outanders. Niyayazi into yoba every tragedy in the world becomes a mirror to all of us. Uba uzuqala basikhohlakele. Siboneni kule game ye corona. U-MEC walapha eprovinsini ekhala nge-service providers ezithe zinikwa itender ye-sanitizer i-alcohol percentage yangu-40%. Ngabantwana babana bazawufa, ngabantwana babantu abamnyama. Zemke inkomo magwalandi. May God, by the death of Dr. Mkatshwa, rise in the church, rise in the society, rise in all political parties, leaders who live by the marks that are on their bodies. Ungabe nemark yamabhele uyobehave njengomqwathi. Siyawazi mos amaqwathi engcobo enza ntoni. Yile nto xa sizawuthandaza uthi uPawulos, when this thing that says stigmata, it says, I don't own myself. Andingowam. Yilento qho xa kuqala unyaka uwisile kubakho inkonzo ethi andisenguye wam ndingowakho. Kodwa kule nto yothi andisenguye wam ndingowakho uzawudibana namagqobhoka phakathi enyakeni axabane nomnye umrhamente athi ndizayiyeka loo nto yenu. It is because you were not having the mark of Christ, you were having your own mark. And the church is a place of exchange. You change your mark. When you allow wealth to define you, when you allow education to define you, when you allow popularity to define you, you come to Jesus Christ at the cross, and the cross becomes the place of exchange. Your mark is replaced by the mark of grace. Ukwenzela xa uphuma uthi andisenguye wam ndingowakho. Wongena umntana oyintombazana ofisini engenamali yofunda endaweni yoba as a cruel man ufuna uthatha i-advantage ulale naye, kodwa ke ngenxa yemark kaYesu uthi ndiza kunceda ukwenzela unceda abanye abantu. Because unless the mark of Christ is not in your life,
uyawuthi ubekele endaweni yoba ukhusela abantu ungabakhuseli. And I want to say, won't this funeral be the place that each one of us today asks, what is the mark that I carry on my shoulders? Ithini mark yam? Is ngabe mark yam iyangqinelana ne-works zam? And if ayingqinelani, grace can shorten the gap. And the grace of Christ can transform your mark of greed, of power, of popularity, of hating other people into the mark of love and humility. Uthi noba unikwa ngaportfolio, uthi ndiyazana nengqele, ndiyazana nobususu, kodwa enhlalweni yami ndasifundisa ukwanele. Uthi ka amadoda eqhayisa ngento anazo, uthi akhona noqhayisa ngayo ingengumnqamlezo wenkosi. Title or no title, education or no education, money or no money, into engiqhayisa ngayo umnqamlezo wenkosi. Ngoba sinako konke ukwenza siklose usigcinayo. Ndingumuntu oyithandayo ke imfundo, nangoku ndisafunda. Kodwa when I tell my people, I always tell them ba imfundo iyafana ne-cannabis. Ikwenza worse kule nto uyiyo. Ubulisela ubalisela more. Ulixoki uxoka more. So akho nto utshintshwa imfundo apha. Ukulivisela indlela elikhumsha kamandi ngayo. Uthi given that. And if you extrapolate imkile imali. Because wawulahlekelwa bubuntu, ayikho into onokuphinda ube nayo. Because imfundo mayifike phezu komntu, naphezu komntu onyawo zakhe zikuyesu. Uzothi when your education doesn't work for you, uthi impawu zenkosi yami Yesu Kristu ndizithwele ngomzimba. NguPawulos lo xa ndizawuyeka uthi yabona xa sikhohlelayo kunzima. Sezingamanene namanenekazi. Sezaye ukukhohlela isimpondo sihlanga uthi oh. Uthi uPawulos uthi zonke ezi zinto. This seems to define the life of this gentleman. Uthi ndingumHebhere wamaHebhere. Ndifunde phantsi koGamaliyeli. And I am society wise ndikwisitathi esiphezulu. Intombi yakhe le ithi uba befika khona mahlela amadoda elala afika ahlale nawo. Uthi uPawulos xa egqiba kodwa ezi zinto zonke ndizibale kuthini zibubuvuvu ngenxa yokongama kukaYesu Kristu. Ungazidli ngento egqithayo. Eza lapha emhlabeni ziyaguga zilahleke. You have power today, you have no power tomorrow. Kodwa abantu bawuhlala bekhona ngoKristu inkosi yethu. Amen. Ezala pa emhlabe nezeyako kazilahle ngekathi xwayeko lekhona nekamala. Sizawuthandaza ngoku. Ndicela tata ifamily katata Mkatshwa ningayihlazisi le mark which was on your father. Let it be your mark, and his comrades, please emulate what he was. And for us in the church, let's live by the mark of Christ. Because akho ndixaka njengabantu becawa xa kuthiwa kuza kunyulwa bangatyi notya kuba umuntu efuna uphatha. Ayondawo yophatha le, yindawo yozoshayinisa imark yakho. Kwenzela uba uthi noba uyabhubha nento noba ungenanto uthi ndiyamazi umhlawuleli wami uhleli. May your mark shine. And if for any reason in the world imark owuyinikiwe by your mother, by your father, by your community, by your organization ngenxa yezinto zomhlaba uyayibona uba iyashada, iyafada, kushine imark istigmata esingekho sosoko kwenu, ndifuna ukuthi the grace of God is sufficient to transform your mark to the mark
that must define you and your community. Lukhona ufefe. NgoKristu Yesu Inkosi yethu. Amen. Olufe felolovo yokuthi nawe neso olufe felolovo yokuthi maxesha ngelokoko jasakulamba luliye lungamendo lunga uyasondla asiqine umalusi siyamazi ndasisibhedle ndathi xoka ndathi tuna kokulungileyo lwazi usizi lwami luyavuka. Unguthixo izolo, unguthixo kuyo, bonify banguthixo kokuphefika lapho, ujengelele kuyo, ekuseni, eselungileyo, asilapha ngosini, unoncane ngayo, ujengelele, sisongela kuyo, isithi ngosini, xa uselungileyo, uzawusebenzisa impilo yakho, ungene ngosini kokuhlala. Wena kuqala ucela uwele, uphefumlela apha, sicela lokhu. Isisongo sobonke ubumnyama, uvele kukhanya. Sisongo sihle, isabatha songelayo. Sukama njengothixo, uthixo. Sicela ngesikuthembile, okwakubinye sicela uyazenzela. UKristu Inkosi yethu nakulapha. Amen. Umuntu ozalwe ngumfazi imihle ubomi bakhe mifutshane. Uyavela kanjalo ukunqanyula njengesithunzi. Uyakudela unqandula njengembali, uyabaleka njengathi isithunzi angazasala emhlabeni. Kodwa koboniswa sekufeni sesafuna usizo kubana kuphele sifune kwenkosi oyiqomele izono zethu ngokufanelekileyo. Kodwa Nkosi Thixo ubungcwele uphezu kwembaliso Nkosi enamandla onke sindise netafo elikhulu. Ungasilahleli entlungwini zokufa okungaphakathi. Wena Nkosi azazi imfihlakalo zentliziyo zethu. Ungasinzela indlebe zakho sakuthandaza. Zawusinyamezele Nkosi ebungcwele uphezu konke. Thixo Msomandla Msindisi onetafo elikhulu mgwebo ofaneleyo kunene. Uzongavuma uba sinakaziphi intlungu kuzokufa siwe kuwe ekupheleni kokudla kwethu boni. Sizawucela ke uba umzimba siwuthobe xa siwuthobayo sicule inkolo yabaphostoli. Yakhala kuThixo ise onamandla onke. Umqali wezulu nomhlaba, nakuYesu Kristu nyana kemye, inkosi yethu. Wazalwa intombi uMaria, ubunzima phansi komuthi lusikilathi, walethelela emezweni
nasekulanda bathu bayisona wonke kodwa vele khona sekuphela bahleliyo nabafileyo iyakholwa kumoya oyingcwele ayifamente ngcwele ngekulo lonke ilizwe nabo budlelwane babangcwele kwezono nakukuvuka komzimba ekufeni nabo bonobugula Njengoba ke kukholekile uThixo namandla onke ukubiza umke apha umphefumlo katata Mkatshwa wethu othandekileyo. Ngoku ke siyawufaka umzimba wakhe emhlabeni, ungumhlaba emhlabeni. Uluthuthu elithuthwini, uluthuli elithulini. Sinethemba eliqinisekileyo loba bonke abafele kuKristu bobuya bavuke baye ebomini obungenakuphela. Ngaye inkosi yethu nomsindisi wethu oguqula lo mzimba owonakeleyo kuze wenze ufane umzimba wakho ukungcwalisa ukusebenza kwakho namandla okuzoyisa zonke izinto zibe phansi kwakhe. Ndeva ilizwi liphuma ezulwini lisithi kumbhala uthi banethamsanqa abafileyo abafele enkosini kwakaloku nje ewe utsho umoya ukuze baphumule kuyo imizamo yabo. Inkosi siphathe ngedakho. Inkosi siphathe ngedakho. Usiphe namhlanje isonto sethu semihla ngemihla usixolele izono zethu njengoba nathi sixolela abasonothi sisindise kodlakalweni. Thixo namandla wonke ohlalisa kuwe imimoya abafele enkosini nemiphefumulo yabanyansekileyo bayimvana ukuba ikhulule umthwalo wenyama uyihlalise ngomgcobo nenyweba. Siyakubulela kakhulu kuye kwakholeka kuwe ukukhupha umke apha umphefumulo katata Mkatshwa aphume ezintlizini zalo mhlaba ongalungileyo. Siyalibonga Nkosi igama lakho elingcwele ngenxa yezicaka zakho zonke sezibhubhile enkolweni naseloyikweni lakho. Sikubongoza ngokulunga kwakho nofefe lwakho bawuvume ukulizalisa msinya inani labanyulwa bakho nokukhawulezisa ubukumkani bakho ukuze sithi thina nabo bonke abasebebhubhile benyanyisela enkolweni yegama lakho sizuze yena mfezeko nenywebe egqibeleleyo emphefumlweni nasemzimbeni ebungcwaliseni obungena kuphela ngoYesu Kristu inkosi yethu. Sizawuqukumbela ke ngoku siyamkela ufefe emveni koko sinikezele kwifamily igalela umhlaba ngengoma 3 to 4 ivesi yokuqala neyokugqibela. Xa iphela isicela ifamily ime ngenyawo xa sisamkela ufefe emveni koko ikwaya icule xa bezonikezela ngomhlaba. 3 to 4 ivesi yokuqala neyokugqibela. See
kwanga ngakho kunike nonke ufefe lwenkosi yethu Yesu Kristu uthando lukaThixo ubudlelwane bomoya oyingcwele mabe nani nonke kude kube mnaphakade. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sinikezela kwikhaya ke.
masi uvia sotla